Hola, hola everyone. ¿Cómo están? I hope you're doing well on this beautiful Monday evening. Thank you for joining us for the Monday meditation on compassion. Still letting some stragglers come into the waiting room, so we'll give it about 2 or 3 minutes, and then I will turn it over to Lama and Eric, and they'll lead us through on the meditation. Okay. Bye, Lama. Buenos días, buenas noches, allá, disculpe. Good morning here, good night where you are. ¿Cómo estamos todos, amigos, amigas? How's everyone doing, my friends? Pura vida. Nosotros estamos recién terminando un retiro maravilloso, retiro de viaje. So we're just wrapping up with this wonderful retreat and this journey that we did. Y varios sangas acompañando con Lama. So there were various sanghas accompanying Lama. Y ahora, ese momento, estoy en Nepal. And right now I'm in Nepal. Y entonces, acá en la mañana, 6:45 creo. So it's about 6:45 a.m. here. No, ok. Eso, entonces, vamos, meditamos juntos. So we're gonna start meditating together. Postura más cómoda posible. So get into a comfortable position. Ok. Entonces, vamos. Ok, postura más cómoda. Ok, bien. Entonces, vamos, comenzamos meditación primero con la respiración, respiraciones. All right, so once you're set in a comfortable position, we're gonna begin our meditation, first focusing on our breath. Ok. Entonces, momento. Inhalamos y exhalamos profundamente 3 veces. And now we're going to take 3 deep breaths, just deep inhalation, deep exhalation.
inhalando todas las positivas, con la bendición, con todo el amor y compasión de los seres iluminados. While you inhale, you receive all the good qualities and blessings of all enlightened beings, all the love and all their compassion. Y cuando exhalamos, soltando las tensiones y también relajando el cuerpo. And as we exhale, we release all tension, we loosen our body and release our stress. Y trayéndola poco a poco, presencia en nuestro cuerpo, nuestra mente, unido un momento. And slowly we bring together our presence into this moment, into our body and our mind. We join them for this moment. Y con despiertos. Y atento con la mindfulness de la respiración normal. Just focus, being mindful of your regular breathing cycles. Ese momento tu respiración largo, estamos percibiendo la respiración largo. Este momento respiración corto, y también percibiendo lo corto, solo forma natural. Just perceive it naturally. If you're taking long breaths, just perceive them as long breaths. If you're taking short breaths, just perceive them and be mindful of them. We don't need to change them, just observe them. Solo atención plena con la respiración. Cuando viene pensamiento, no controla, no rechaza, no apegar, solo nosotros estamos enfocamos atención plena con la respiración, nada más. And just remember to focus, just focus on your breath work. If you have any thoughts, just let them pass. Don't attach to them, don't reject them, don't do anything about them. Just let them come and go while you maintain focus on your breathing.
E poco a poco nuestro cuerpo está, toda la formación del cuerpo y músculo, toda la tensión, estamos descansando y también sanando, relajando. And slowly we just feel as our body, every part of our body, our muscles and our posture and everything is just relaxing, is just letting it all go and healing itself. Poco a poco atento con nuestros sentimientos de ese momento. And slowly we begin connecting with our feelings. What are we feeling right now? No importa sentimiento emocional o mental, o también uno siente cuerpo, dolor, agradable, desagradable, no es importante, solo observar. And just observe. It doesn't matter if it's if this feeling you're feeling is an emotion, or is it like a happiness, sadness, anger, or it's actually something physical, pain in your body, or you're feeling blissful. Just observe it. Don't attach to it. Just look at it. Luego poco a poco y otros seres queridos o amigos, cualquiera de nosotros amamos y puede también mirar sus sentimientos que a nosotros queremos, que a nosotros no queremos, igual otros seres también sienten lo mismo. We can think about other beings, maybe beings we care about, beings we loved, friends, family, or just some other beings, and also kind of observe how they can also experience the same feelings, have the same feelings that we have the same sensations in their body, their same pain or the same emotions. So just focus on that and how other beings, like we do, they also feel the same things.
Luego poco a poco entendemos todos somos igual uno mismo y otros los iguales, independiente de la forma. We can start seeing little by little how we are really all the same. We are all equals, regardless of our shape, our form, and in what's we have the same experiences, and we really are the same. Y también mirando la ley de la interdependencia, nosotros todos interconectados y uno de las nosotros felicidad o nuestros sufrimientos también puede afectar otros sufrimientos, otros también afecta a nosotros. Eso como si fuera somos unos. And we can also remember and think about the concept of interdependence and how we are all linked together, we are all connected, and how even our own happiness or our own suffering can have an effect on others the same way that other people's suffering or emotions have an effect on us, because we are all connected. We are really all just one and the same. Y como si fuera uno, no son manos porque nuestro cuerpo tiene varios como ramas, como uno de las nosotros dedo de pie o mano dañado, también puede doler porque uno parte cuerpo. And we can think of it as being all parts of the same body. So different shapes, different things, but in the end, if you have a hurt hand or a hurt foot or a toe, it affects the rest of the body because we are all just part of one same body. Y también miramos todo dependientes, todos nos vivimos, apoyamos uno con otro, como hasta comida o emocionalmente, físicamente, también nacimos de nuestras madres, de otros seres, todo como conectados, dependientes. No puede vivir solo sin nada. We can also see how we actually depend on others for everything that we do in our lives. Just to have food, we depend on what others do. Our birth came through our mothers, so we depended on them just to be alive. And the same thing, everything that we do, we really depend on some other thing that is connected to us to be able to bring us and keep us alive. Y luego recuerden la bondad de otros seres, todos otros seres muy bondadosos y me he recibido mucho, no importa persona como rebelde o personas buenas, todos bondadosos, solo mirar eso. And also we can look at how like this kindness and goodwill that is in all beings, doesn't matter if they're kind of rebellious or if they have actually been good to us. In a way or another, all beings have this inherent kindness to them, and we need to be able to see that. Y luego sentí como amor incondicionalmente de todos los seres, o todos los seres muy bondadosos para mi vida y yo estoy viviendo también de otros mis apoyados para vivir. So we can see how this begins to feel like unconditional love, and how it is something that other beings have given to us and that has allowed us to live our lives. And we also feel the same for all other beings. And we understand how this dependence on them and this interdependence also focuses on this unconditional love.
Y también cuando sentimos amor, todas las seres, también sentimos compasión, también muchos seres, también sufriendo por también su salud o físico, mental o emocional, cualquier sufrimiento merendo eso. And with this unconditional love, also compassion arises, and we can also see how other beings continue to suffer. They can suffer physically, they can suffer emotionally, mentally, spiritually. So, with great compassion, this great compassion in our hearts, we can see that and we can feel also what they're suffering. Haciendo la tonglen con la inhalen por la arte de compasión, trayendo su sufrimiento y exhalamos a través de amor, damos felicidad, todas las cosas positivas para todos los seres. And with this in mind, we can begin the Tonglen practice with our breathing. As we breathe in with compassion, we can inhale and bring into us all the suffering and all the afflictions of other beings and transform them as we exhale and bring them love, bring them kindness, and bring them this wish for them to be free from suffering. Teniendo con nuestra respiración, cuando hacemos tonglen, mindfulness de la respiración de la amor y compasión. Remember that when doing Tanglen, we must be mindful of our breathing. Breathe in with compassion, breathe out with love.
Inhalen, exhalando profundamente. So we continue inhaling and exhaling profoundly. Y poco a poco sentimos amor para todos los seres, también todos los seres felices. And slowly we continue with this feeling of love for all beings, and we can see all beings as happy. Y poco a poco sentimos dedication, todo es positivo. And slowly we continue with this positive attitude, and we dedicate this practice. Inhalando, exhalando, última vez. Continue inhaling and exhaling for the last few minutes. Ok. Bien. Y entonces es importante nosotros, cuando practicamos Tonglen, es importante nosotros practicarla ahora como yo hablando, ¿no? Igualdades. Ese tiene que comenzar. So when practicing Tonglen, it's always good to focus or to be mindful and also practice what we were doing before, which is kind of seeing things as equal. It's good that we start there, focusing on what makes us equal. ¿Cierto? Y entonces, porque ahí más fácil nosotros sentir amor y compasión en todas las seres. Because they actually feel love and compassion for all beings. Porque ahora nosotros a veces nos sentimos amor y compasión, especialmente seres poco rebeldes. Because we normally, it's harder for us to feel love and compassion, especially with beings that are somewhat rebellious. Porque nosotros no pensando, oh, ellos están sufriendo, ellos también sentimiento. No pensando eso, ¿no? No sentimos empatía. Because we normally don't think like they're also in pain, they're also suffering. So it's hard for us to empathize with someone who is hurting us or doing something to hurt others. ¿No? Y entonces está pensar eso, oh, que nosotros mismos sentimos, oh, tú digas, yo estoy hambre, también, otro también se tiene hambre, ¿no? Oh, yo tengo sed, también otro se tiene sed, ¿no? Lo mismo situación. So we must also remember that we are the same way. For example, if I feel hunger, other beings also feel hunger. If I'm thirsty, other beings are also thirsty. The same way, that's what makes us equal. Entonces, y esa ayuda, ¿cuál es el propósito haciendo eso? ¿Cuál es el propósito? So what's the purpose of doing this? Porque eso permite bajar nosotros como yo, como a veces nosotros sentimos solamente egoístas, ¿cierto? Oh, yo tengo hambre, yo tengo sed, no importa, otro caso no pensando nada. So it really helps us kind of make the I be a little bit lower or not focus so much on the I, because normally we're thinking, I am hungry, I am thirsty, and all I need is to fulfill my needs, and we don't really think about what others are feeling or what they need. Entonces, cuando pensamos mucho ay, mucho yo, como fuera yo le digo ay, si es ay, como la, elos. So
when we spend too much time there, it's just we're strengthening the ego. Aquí queda como si fuera hielos. It's like if it was ice. Entonces ahí nosotros más sufrimiento, ¿cierto? Miedo, inseguridad, todo por la yo. Cuando pensamos o otros, entonces disminuye naturalmente. And as we focus more on the ice, it just generates more suffering. It generates fear, generates anxiety, and it just goes on and on. But when we start focusing on the others and seeing others as equals, then all of these negative emotions and qualities start subsiding on their own. They just start disappearing. Entonces tú puedes decir, entonces yo pensé de eso, oh, yo tengo hambre, otro tiene hambre. Entonces yo no, ¿cómo puedo resolver hambre de otro? Pero no necesariamente físicamente ayuda a comienzo, ¿no? Por lo menos puede pensar, oh, yo estoy hambre tomando y a través de mi comida y yo también puedo ayudar un poco, ¿no? And so, for example, if I'm hungry and I think about others being hungry, at some points I might not be able to actually solve their hunger, but at least I can have the mindset and I can keep that in mind as I am eating myself, how this food is going to bring me or grant me strength or energy to be able to help others. So as we do that, we also continue focusing on how we can assist and be of service to others. Y también ayuda cuando uno piensa comiendo uno, a través de mi comida, otro también puede estar satisfecho, no puede quitar hambres. And eventually we can also kind of see it in that same way, that even through my food as I am eating, in a way, we can also help others not be hungry. Incluso una cosita, cuando nos hace tonlen, como auto tonlen, ¿no? Cuando momento de, oh, yo tengo desafío, situación, problema, solo reconocer ese momento, oh, todos los seres también sufriendo esa misma manera, misma situación, yo estoy voy a aprovechar a través de mi, ese dolor, voy a transformar a través de mi amor, a través de compasión. Eso también puede ayudar a los seres. And the same way, for example, when we do Tonglen with ourselves and we are focusing whatever pain, situation, or struggle that we're having, as we also keep in mind that this is something that others experience, and as we transform it by bringing it in with compassion and giving love to ourselves, even as we change it or do it for personal reasons, this actually also helps other beings. ¿Entendió? Por eso uno Buda se me dice, ¿no? Dolor es inevitable, sufrimiento opcional. Porque el sufrimiento es como cada uno elige, ¿no? Porque el dolor no puede evitar. Por ejemplo, uno grande maestro tiene dolor, ¿cierto? Tiene como Dalai Lama puede problemas con a veces ojos, su rodilla, pero él no sufre. Porque él elige el amor, él elige la paz. Pero nosotros, ¿por qué sufrimos? Porque elegimos apegos. Y entonces ahí viene rechazo, no quiere sufrir. Él comienza todo el sufrimiento. So as the Buddha once said, pain is inevitable, but suffering is optional. And it's just the same as great masters do. For example, the Dalai Lama, even if they're experiencing physical pain in some part of their body, they are not actually suffering. And they can use that pain as a practice so that they can help other beings. What happens with us is that we focus or we attach ourselves to the pain or to being free of that pain. And that's kind of where we have to change our focus and see this as opportunity to be able to treat it with love, to receive it with compassion, and spread it with love to other beings. Porque feliz de sufrimiento, uno parte cualidad de pensamiento. No depende de solo externos. Because suffering is actually something that comes within your thoughts. It doesn't arise only from the external situations.
parte cualidad de pensamiento, ¿no? Cualidad buena, cualidad malos, ¿no? So it's yeah, like a quality of thought. It could be good, it could be bad. Eso, ¿no? Eso es importante. Eso entonces, eso práctica muy sencillo, diariamente, día a día, puede aplicar. No necesariamente sentado, oh, voy a hacer tonelín. No, puede hacer tonelín acción. Cuando durante los días tú puedes ver una situación, desafío y solo reconocer mindfulness, reconocer y no reaccionar y con la respiración. Inhalar, exhalar. And so this practice of Tonglen is something that we want to do every day. And it doesn't mean we have to actually sit down and do Tonglen practice like we did today. Just in any moment that we recognize or see some emotion or something arise, just observe it, just recognize it, and focus on your breath and just connect those two. Amor y compasión. Amor y compasión. This love and compassion connected with our breath for any situation. Compasión recibir. Compasión aceptar. Oh, yo acepto. ¿Sí? Amor, soltar. Dar libertad. Dar entregar. And so Dar it's just desapego. love and compassion. So compassion, means I accept, I bring it in, I just welcome it. And when we exhale with love, it's really just releasing. We let it go. We give it our love and just let it be free. Entonces, eso para día a día con la mindfulness. Mindfulness. So that's something that we can practice every day and just focus and be mindful of it. Ok. Eso, hoy eso, pequeño tarea. Hoy tarea importante, mira, como igualdad, ¿ya? Merendo. Cualquiera sea. Okay, so that's a little homework that I'm giving you guys. Just as you practice, make sure you focus on what makes us equal, on this equality that is inherent to all of us. ¿Ya? Ok. Entonces, hoy dejamos hasta ahí. Y gracias, Eric, Jeffrey y todos los hermanos y hermanas, tu presencia. Right, so we're gonna leave it here. That's gonna be it for today. Thank you, everyone, brothers and sisters. Thank you, Jeff. Thank you, Lama. And have a good evening, everyone. ¿Ya? Buenas noches, por la amor, Budichita, pura Gracias, vida. Lama. Pura vida. Gracias, Lama. Gracias. Gracias a todos. Y Hola, hoy, Nicole. no sé, Nicole no está acá, parece cumpleaños nosotros, hermana Nicole hoy. Ahí está, Nicole. Nicole parece no acá, no saben, pero ¿está ahí? No. Nicole, ¿está ahí? What? No, Nicole. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Hoy, Happy, feliz cumpleaños. Happy birthday, Nicole. Oh, thanks. Beautiful girl. muy especial, Nicole, muy especial, uno humano, hermana, y la mando mucho abrazo, bendición, Yeah. cariño para que tenga una vida significativa. Yeah. You got that, Nicole? Sort of. So Lama says that you're a very special being and part of this great family, and he wishes you, sends you like a happy birthday and great wishes, and he wishes for you to have a very fulfilling life. Aw, Yeah. thanks, Moms. Hey, Lama. Cada uno puede entregar un mensaje, más palabra para Nicole. Jesus. Solo ¿Cómo fue? decir, cada uno puede decir una palabra positiva para Nicole Ricardo. Okay, so everyone, if you want to say a positive word for Nicole, Uno. one by one. Oye, ¿y quién quiere hacer una mano eso, ya?
Okay, so just raise your hand if you want to do it. Yeah. 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 Ya puedes. Happy birthday, Nicole. I wish you wisdom. Le deseo sabiduría. Oh, thank you, Talita. Más. Diana wanted to share something. Oh, I would say gorgeous. La palabra sería preciosa, dice Diana. Sí. Entonces, You too, Llama. Ya. Más. Hey, happy birthday to you, Nicole. Blessing. Feliz aniversario. Happy birthday. Thank you, Jeff and Adair. we miss you. Yeah, so yeah, happy birthday, Nicole. Yeah, you really are a very special person. So it was really great meeting you, knowing you, and sharing with you, and hope we can continue on this journey with Lama and with all the Sangha together and help make the world a better place. Crazy. Yay, thank you, Eric. That's enough nice words for me. Thank you. Just one last thing is just keep doing what you're doing because it's working. Thank you. Mhm. Okay, that's good. Thank you. Or- I'm awkward. Dice que está incómoda, Nicole, Lama. Ya todo terminó. Ok, está bien. Ok. Entonces, mucho cariño, bendición. Thank you, Llama. Thank you, everyone. I appreciate it. And your present. It makes me feel very happy on my birthday. Thank you for the meditation. The best meditation, the loving kindness. Thank you all. Thank you. Good night. Good night. Bye. Good night, everyone. Buenas noches. Buenas noches. Long Buenas life. Besitos. Abrazos, besitos. Longa vida.